హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ తరుణ్ మోటో వ్లాగ్స్. ఇవాళ మేము షామీర్పేట్ వెళ్దాం అనుకున్నాము. షామీర్పేట్ వెళ్తున్నాం కదా అని దగ్గరనే వర్గాలు ఉందని వర్గాల నుంచి కొండపోచమ్మ చాలా దగ్గర. రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ రిటర్న్ రావాలంటే పక్కనే ఉన్న కీసరగుట్టకి వెళ్దాం అనుకున్నాము. కీసరగుట్ట నుంచి ఇంటికి వద్దాం అనుకున్నాము. ఇవాళ ఇవాళ మేము వెళ్ళిన సీన్స్ అన్ని రికార్డ్ చేసి మీకు చూపిస్తాం. ఎలా ఉన్నాయో మీరు మాకు కమెంట్ చేసి చెప్పాలి. I can't take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end. Like a volcano, blow it up like a volcano. What you do, what you do, what you do to me? Can't you see what it means when you set me free? What you do, what you do, what you do to me? Can't you see what it means when you set me free? Another day to lose control. There's a fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fear. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి 12:48 అవుతుంది. మేము వర్గాలు వెళ్దాం అనుకున్నాము. వర్గాలు వెళ్ళేటప్పుడు మధ్యలో షామీర్పేట్ లేక్ అనిపించింది మాకు. షామీర్పేట్ లేక్ ఇది. అమ్మవారి టెంపుల్లో దర్శనం చేసుకొని ఇప్పుడు మళ్ళీ వర్గాలకి స్టార్ట్ అవుతున్నాం. ఇప్పుడు షామీర్పేట నుంచి వర్గాలకి వెళ్తున్నాం. వర్గాలకి ఇక్కడ నుంచి 27 మినిట్స్ చూపిస్తుంది అండ్ 22 కిలోమీటర్స్ చెప్తుంది.
ఇప్పుడే కొండపోచమ్మ ఎంట్రన్స్కి వచ్చాము. వెహికల్స్ పైనకి అలౌ చేస్తలేరు. ఫస్ట్ ఎగ్జిట్ మాకు దగ్గర అవుతుందని ఎగ్జిట్ వెళ్ళాము. ఎగ్జిట్ నుంచి పైనకి వెళ్దామని వెళ్తే అక్కడ రోడ్ క్లోజ్ చేశారు. సో అట్లనే చుట్టూ తిమ్ముకొని వచ్చి ఇక్కడ నుంచి పైనకి వెళ్తున్నాము. సడన్గా ఇక్కడికి వచ్చి పైన వెహికల్స్ అలౌ చేస్తలేరు. పైనకి వెళ్ళాక వ్యూ ఎలా ఉందో చూపిస్తాను. గుడ్ ఈవినింగ్. కీసరగుట్టలో ఉన్నాము. కొండపోచమ్మ నుంచి డైరెక్ట్ కీసరగుట్టకు వచ్చాను. కీసరగుట్ట దర్శనం అయితే చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఇంటికి రిటర్న్ వెళ్తున్నాము. ఇక్కడ నుంచి 33 కిలోమీటర్స్ ఉంది. ఒక 45 మినిట్స్లో కవర్ చేసేయచ్చు. ఈ వ్లాగ్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వ్లాగ్.